До вітального слова з нагоди початку 5-го ювілейного ярмарку грантів у сфері культури на цю сцену я запрошую виконуючого обов'язки міністра культури та інформаційної політики України Ростислава Карандєєва, також на цю сцену я запрошую посла Європейського Союзу пані Катерину Матернову та Філіпа Кьорна, одного з найбільш досвідчених і шанованих фахівців у сфері культурної економіки та креативних індустрій у Європі. Дякую вам всім, хто сьогодні проявив інтерес, як з однієї, так і з іншої сторони. Ми дякуємо нашим міжнародним партнерам, які звертають увагу на Україну, звертають увагу на наші потреби, які включають Україну до кола тих країн, до кола тих суспільств, які мислять в унісон з сьогоднішнім сучасним цивілізованим світом, і хто готовий, спроможний і на високому рівні може забезпечити реалізацію загальносвітових програм, проєктів щодо сфери культури, щодо сфери креативних індустрій загалом. І, звичайно, це дуже потрібно нам з вами. Ми сьогодні вкрай потерпаємо від дефіциту ресурсів, які можемо спрямувати на гарні, добрі, потрібні країні справи. В першу чергу, звичайно, це потреби, пов'язані з викликом війни. Потреби на забезпечення інституційної стійкості наших закладів, на спроможність наших митців працювати, творити, діяти, на спроможність кожного небайдужого українця зробити свою справу якісно і добре, коли є, звичайно, на те необхідна підтримка. Така підтримка надається, вона стала ще більшою з початку війни. З одного боку це добре, а з іншого боку, звичайно, привід цей не є найкращим. Але партнерство зафіксоване. Воно сьогодні ґрунтується на низці договорів, меморандумів. І сьогодні присутність тут керівників багатьох європейських програм говорить про те, що ці програми стало працюють в Україні вже не перший рік і будуть далі продовжуватись в тій чи іншій формі. Я щиро дякую всім нашим міжнародним партнерам, хто проявляє інтерес, хто готовий ділитися з нами своїм ресурсом, оскільки бачить в нас доброчесних партнерів і тих, хто роблять гарну, правильну справу. Я закликаю всіх нас, українців, бути небайдужими в тому, щоб пропонувати себе для реалізації проєктів державного, міжнаціонального рівня. Ми спроможні з вами генерувати дуже високої якості культурний продукт. Ми можемо це, і ми вже довели це, і доводимо постійно. Важливо зрозуміти логістику, важливо зрозуміти механізми цієї взаємодії. Цей форум покликаний прояснити багато в чому якраз ці білі плями, хто не освідомлений, хто не знає, закрити якісь організаційні лакуни і зробити більш динамічним і системним механізм нашої взаємодії. Я вітаю вас всіх, колеги, бажаю вам плідної роботи, комунікацій, і навіть не в цій залі, а більше в кулуарах, один з одним, щоб відбулися домовленості, щоб українські організації, українські митці, українські креатори отримали належну підтримку, а щоб наші міжнародні партнери були задоволені в тому, що їх ресурс іде на добру, правильну, ефективну справу. В такому синергетичному поєднанні однозначно буде перемога всіх. І перемога України, і перемога європейського співтовариства в тому, щоб світ став кращим. Світ кращим став після того, як ми зробимо свою справу, і після того, як свою справу зроблять Збройні Сили України. Дякуємо нашим воїнам, які дозволяють нам сьогодні планувати гуманітарні наші проекти, які допомагають нам планувати і мріяти, бо ми віримо в них. І ми знаємо, що перемога буде за нами, за нашими Збройними Силами України. Ми всі з вами єдині, і світ разом із нами. Ми це відчуваємо, ми це знаємо, і ми за це разом спільно і боремося. Дорогі друзі, я запрошую сюди пані посла Європейського Союзу в Україні, пані Матернову. Надзвичайно дякуємо вам за увагу. Просимо до слова. Добрий день, дорогі друзі. You know, there is a
Latin saying, inter armes silent muse. So when there is a war, the muses are silent. And it's fantastic to see such a full audience and to know this is not true in this war. Culture, arts is incredibly important always. But I think that since the full-scale invasion of last year that's still very much going on, it's doubly true. Because this is a war for your national identity, for your national survival against the Russian aggressor. And culture is really part of the strong historical Ukrainian national identity. The fact that I used to come to Kiev 10 years ago, and it was Kiev and Russian was spoken everywhere. Now I make always sure that I say Kyiv. And I'm trying my really rudimentary Ukrainian so far. Had my first lesson, and it's really heartwarming to see the full audience for this fair, where the European Union is doing a little bit to support culture during this difficult time. I know it's not a major project, and I know there is never enough resources, but we're trying to support the humanitarian side, the microfinancial assistance, militarily Ukraine, but I'm delighted that we are able to even with smaller projects but important events like this, promote the importance of culture. I just agreed with Acting Minister and his collaborators that we will meet and we will see how we can continue collaborating together. And Ukrainian culture is European culture. And so good luck today. Have a great series of meetings and events. And дуже дякую. Слава Україні! Героям слава! Дякую. І до слова запрошую пана Філіпа Кьорна, одного з найбільш досвідчених і шанованих фахівців у сфері культури та креативних індустрій у Європі. Добрий день. It's a great pleasure to be with you today, even if I don't see you all individually. I'm so impressed by the amount of people here in Ukraine, in Kiev, in such troubled time, that wants to address culture as a way of building the country, rebuilding, and advancing. So before coming here, I was reminding ourselves that, the first Creative Europe program started back in 1989 with 300 million focused only on audiovisual. And last week we celebrated the 30 years of implementation of the Maastricht Treaty in 1992, which actually put into the EU treaty some form of competence for culture. So culture is not an acquis in the European world. We always have to fight to make sure that culture is actually integral part of the EU integration process. And you are now part of this process in trying to push the agenda for politicians to understand the importance. And we were reminded by the ambassador, and by the deputy minister of the importance of culture in supporting the values you are fighting for all of us in Europe today. What I want to say also is that there are specific challenges to Ukraine, obviously. In my work, in providing technical assistance, you have to develop new infrastructure, new institutions. You have to deal with the past, with the legacy. But you have also common challenges with your neighbors, with the cultural activists, cultural institutions, cultural enterprises that are working throughout Europe, is addressing internationalization, digitization, artificial intelligence, addressing also new ways of consuming culture because of digital technology. So this makes those community of cultural activists united throughout the European Union and probably throughout the world.
I also would like to say that in addition to common challenge, you have maybe specific opportunities here. Specific opportunities, and this is why I'm asking you today to be very strategic. Obviously, there are grant programs that you want to access to maybe develop a project, but you have to think more collectively in terms of what do we want for this country? How do we want to build a cultural infrastructure for this country to grow? And this opportunity and this event, and the fact that you are so many here, is the opportunity to create this collective force to be able to impress, help your minister to put on the agenda culture as part of Ukraine recovery. And so build the capacity, use this opportunity of this event to build the capacity, and maybe ask a specific Ukraine Creative Europe program, like there is one for the West Balkans. You should be asking for a specific program devoted to Ukraine. Look into what is going on at European level where there is more extensive money available beyond the Creative Europe program, which remains a small program of 1.2 billion, more focus maybe on culture, and then additional money going for audiovisual. And then think especially in the amount of support given in the field of culture heritage, which is extraordinarily growing. So I would like to participate today in order to open the horizon, to make you feel that in addition to the creative program, there are other maybe more structural programs you should be benefiting from, because there is more money in those programs, they are more structural, they will help you to create the institutions and the ecosystem you need to build a creative Ukraine. So, Slava Ukraini. Героям слава. Thank you, Mr. Kern. Варто, мабуть, вже спочатку подякувати Бюро Креативної Європи в Україні, але я переконаний, що ваші аплодисменти будуть лише авансом, який потім буде посилений в кінці нашої з вами успішної роботи. Дякую, колеги. Всього нам доброго.